Viewers, hundreds of villagers, a majority of them Hindus, living in 6 Hindu-dominated villages in Tamil Nadu's Trichy area, are in a state of shock. They were rudely informed that the lands they owned for decades altogether had been claimed by the Waqf board. In fact, even the priests of an ages-old temple dating allegedly back to the Chola period were in for a rude shock. They were told that the temple too was standing on Waqf land. When we first heard this news, we were also here at times now a bit surprised. After all, how could the Waqf board lay claim to whole villages and a medieval temple? So viewers, Times Now's special investigation team traveled to Tamil Nadu's Tiruchendurai. Hapless villagers there narrated firsthand their ordeal. Listen to this, viewers. You'll be quite surprised. சார் எங்களுக்கு தெரிய இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நாள் ஆகுது. இந்த 10 நாளில் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்க்கு ஒருத்தர் லேண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ண போகிறப்ப தான் விற்க போகிறப்ப தான் இந்த விஷயமே எல்லாமே ஹோல் திருச்செந்துறையே இந்த வக்ஃப் வாரியத்துக்கு கீழே வந்திருக்கு அப்படின்றத ஒரு விஷயத்த எங்களுக்கு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் இதை பற்றி அதுக்கடுத்து ஆராய ஆரம்பிக்கும் போது தான் அடுத்து பக்கத்தில் உள்ள கடியாக்குறிச்சி மேக்குடி பஞ்சாயத்து கடியாக்குறிச்சி கிராமம் இதெல்லாம் ஃபுல்லாகவே வக்ஃப் வாரிய கமிட்டிக்கு கீழே இருக்குது, அவங்களோட சொத்து அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. நாங்கள் மேற்கொண்டு அந்த ரெஜிஸ்ட்ரார்கிட்ட என்ன விஷயம், ஏன் இது மாதிரி இதுக்கான காரணம் திடீர்னு இது கிட்டத்தட்ட 2800 வருஷத்துக்கு மேலே மன்னர்களாட்சி காலத்துல இருந்து இங்க இந்துக்கள் இப்படிதான் நாங்க இருந்துட்டு இருக்கோம். ஆமா, ரொம்ப மனசு கஷ்டமாயிருச்சு. ஏன்னா நாங்க டாக்குமெண்ட் எல்லாமே இருக்குதுங்க சார், எங்க கிட்ட நிறைய இருக்கு. எங்க மாமியார் பேர்ல இருந்து மாமனார் பேரு, மாமியார் பேர், எங்க வீட்டுக்காருக்கு பேர், அதுக்கப்புறம் என் பேர்ல இருக்குங்க சார். என் பேருக்கு இப்ப இவ்வளவு தூரம் எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கே தெரியல. இப்ப இவ்வளவு தூரம் இருந்திருந்தா எங்க பேர்ல எல்லாம் வராது இல்லைங்களா, எங்க பேருக்குலாம் வந்துருச்சு. அப்படி இருந்து எப்படி சார் அது அவங்களுக்கு சொந்தமா ஆகும் அப்படிங்கறது தான் இப்ப மன குலைச்சல் ஆயிருச்சுங்க எங்களுக்கு. Now viewers, you can clearly hear Jyotilakshmi, Shanmugam and Periyaswamy, all of them in deep shock. Periyaswamy says he's mentally depressed. The villagers here toil very hard and most are daily wages, he told us, and this is like encroachment. One fine day your property is gone from under your feet, viewers. Shanmugam villager said he finds it particularly galling. Majority in the village are Hindus, and when Waqf said that it is their property, they were in a shock, in a complete state of shock. We came to know about it recently, he said. We haven't got any official information on this. In fact, viewers, they only came to know about this when one among them decided to sell his land. And the collector turned around at the registry and he said, "Look, this land doesn't belong to you. You can't sell it. Go get an NOC, a no objection certificate from the Waqf board." As you heard, viewers, Jyotilakshmi saying that the land that she held was in my mother-in-law's name. It was transferred to my husband's name and is currently in my name. It was their Waqf property, then we couldn't have got it registered. So viewers, something is amiss. Our team, Times Now's team, your team, even traveled to the site of the mandir. Here now the pujaris of the mandir confirm to us its historical heritage. This mandir, viewers, has been around for decades, if not centuries. Our team first spoke to the pujaris and then verified these claims independently because, viewers, on this temple walls is a script that is written in Old Tamil, not spoken anymore. Listen to these reports. இந்த ஊர் மக்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. இப்போ ஒரு 10 தினங்களாக தான் வக்ஃப் போர்டை பற்றி வெளியில் இந்த ஊருக்காரர் ஒருத்தர் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ண போகும்போது ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது, வக்ஃப் போர்டு ஸ்டே வாங்கியிருக்காங்க. அவங்க 1962 நாங்கள் இந்த கிராமத்தை நாங்கள்
ரிஜிஸ்டர் செய்து விட்டோம், எங்களுக்கு வக்ஃப் போர்டுக்கு என்று ரிஜிஸ்டர் செய்து விட்டோம் என்று சொல்கிறார்கள். அதற்கு பிறகு 75 அதை 1975 ரெனிவல் செய்துள்ளோம் என்று சொல்கிறார்கள். இது எல்லாமே பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட்டும் எக்ஸ் பிரசிடென்ட்டும் நேரடியாக ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் போய் அவங்க அது ஆதாரத்தை கேட்கும்போது இந்த மாதிரி அவங்க வக்ஃப் போர்டு கொடுத்துருக்காங்க, அதனால நாங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலை, எங்களுக்கு ஜிஓலாம் கிடையாது என்று ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் சொன்னதாக எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தினார்கள். ஆனால் வக்ஃப் போர்டை விட்டு இந்த கிராமம் திருச்செந்துறையும் கடியாக்குறிச்சி கிராமத்தும் வக்ஃப் போர்டில் இருக்கிறது என்பதுதான் அவர்கள் இன்னும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகையினால் எங்கள் ஊர் மக்களுக்கு இந்த கிராமத்தையும் இந்த சிவன் கோயிலையும் வக்ஃப் போர்டில் இருந்து மீட்டு இந்துக்களாகிய எங்களுக்கு இதை சாதகமாக்கி தருமாறு நாங்கள் ஊர் மக்கள் சார்பில் கேட்டுக்கொள்கிறோம். We are in Tiruchendurai village, which is nearly 11 kilometers from Tiruchirappalli town on the way to Karur on the banks of river Kaveri. Now this is pretty calm village. However, recently it has hit headlines because the whole village is claimed to be under the Waqf board. Now this is a pretty old temple. This is Chandrasekhara Swami temple in Tiruchendurai village, and this is a very old temple built by Parantaka Chola during Chola period. So very old temple, nearly 1300 years old. Now here are the inscriptions on the wall of this temple about the whole temple, the history, who was the king on that time, how was it built, from where the rocks were brought, who rebuilt this temple, and all those details are given on this inscription. It's a very ancient writing, Tamil writing. This inscription is not found today. It's a modernized version of Tamil is what we write. However, this is the old Tamil inscription which is read by only archaeologists and experts. So we can see a brief history, an ancient history could be seen on the walls of this temple, and it pretty much shows that these temples are not built in the recent times. They are very, very ancient temples, and the people over here claim this cannot be a Waqf board property. That, viewers, was Bureau Chief Prapanch reporting from the site of this temple. But despite the apparent contradictions, the Waqf has put up posters across the villages claiming no land can be bought or sold without their written consent. Now, Times Now spoke to the Waqf chairperson of the area, who vociferously claims that the land is legally theirs, and this is what he told us. In order to retrieve all those encroached and alienated land portions and properties, we have given a big list of these detail along with survey numbers and village name and all these kind of things to sub-registers offices of the respective area. One of them is this Tiruchendurai area, Tiruchendurai village. Since it is having more than 300 acres, different people will have their own occupied portions in different segments. But this is more than 300 acres. We are not readily having those detailed information. This is available in archive area. So we have requested archive department to furnish all the detail. Viewers, the Waqf is only exercising sweeping powers that have accrued to it under the Waqf Act. Indeed, while the 1991 Places of Worship Act prevents Hindus from reclaiming temples on Waqf land or those torn down and then built over by mosques, in 1995, in sharp contrast, the Waqf Act was amended to allow the Waqf boards to lay claim under Section 40, Clause 3 to any trust, mutt, akhada and society if it has reasons to believe they are Waqf properties. And viewers, what's more, the entire onus of proving that this is your property before Waqf tribunals, not even a court of law, is upon those whose land has been acquired, taken, claimed. Viewers, these sweeping powers are not in conformity with principles of natural justice. This is because there are no similar laws for followers of Hinduism, Buddhism, Jainism, Sikhism, Judaism, or Christianity, or no other faith. Interestingly, there are a whole raft of more sweeping powers that Waqf boards enjoy. Now, here are some hard facts, viewers, which I'm going to bring to you, and you might be a bit surprised, because remember, no other denomination enjoys these powers.
What does Section 40, Clause 3 of the Waqf Act of 1995 says? It says if board has any reason to believe that any registered property of trust society is Waqf's, then it can initiate an inquiry. Waqf can then call for registration of such property under the Waqf Act, or Waqf board can call for show cause why such property should not be so registered. Yes, viewers, no other denomination has this power. Section 54 of the Waqf Act of 1995. What does that tell you? In case of encroachment, Waqf's CEO will serve show cause notice and conduct an inquiry. If Waqf's CEO is satisfied that property is Waqf's, he may ask tribunal to order eviction. If they refuse to evict within 45 days, board can take possession of the property. Viewers, no other denomination has the right to clear encroachments. Only the Waqf in this country enjoys this right. Section 101 of the Waqf Act 1995. Survey commissioner, member and officers of Waqf board are deemed to be public servants. This is like, viewers, a parallel state. No priest, as I was told today by Vishnu Shankar Jain, no priest, no other Purohit, etc., enjoys the same status of a deemed public servant under the law. Section 107 of the Waqf Act 1995, nothing contained in the Limitation Act 1963 shall apply to any suit for possession of immovable property of Waqf. So they have limitless claim, no time period. They can suddenly turn around and say something that is 400, 500 years old. Well, this is our land. Thank you very much. We are going to notify. We've conducted a survey. If you have a problem, move the tribunal, not even the civil courts, viewers. Section 4, 5 and 6 Waqf Act 1995, state may appoint survey commissioner and additional assistant commissioners for survey of Waqf land. And guess what, viewers? The state will pay for the survey. Now, this is in sharp contrast. If a temple, for example, management wants to know about the status of their lands, they will have to conduct the survey. They will have to pay for their survey. Here, you and I pay for the Waqf survey. Viewers, if this is not an example of special privileges, of unlimited, unbridled powers, reserved only for one side, then I don't know what else is.